Hello my good people, hope you are doing well. If you're new here, karibu sana. My good name is Amy and I welcome you all back to my YouTube channel. If you're watching this video and you haven't subscribed, kindly subscribe, like and share this video. Also put on that notification bell so that you are notified anytime we upload a new video. Feel free to comment down below and tell me what you think about this video or this story. And to my returning subscribers, asanteni sana for the love and support. Let us continue sharing even as we grow this channel together. So today is another beautiful day that the Lord has made, that we should rejoice and be glad in it. Even if it doesn't feel like, just rejoice. So today I'm back with part 3 of my story as a house help. Sijui kama umewatch part 1 and part 2. Kama hujawatch, enda hapo. Start on part 1, part 2, then tusonge to part 3 so that uweze kuflow na hii story. When waliona part 2, tushatoka Karen, tunavuka kwenda wapi? Kwenda kwa Pasi. So we are doing that story of Pastor's house. So nimetoka Karen, nimeenda home, trusting God for another job, praying. Now usisahau, I'm still working with the prophecy of a bright future. So niko hapa trusting God that this time mazaki nipatia job, anipatie tu mdosi mpoa. Juu at this point nimeanza ku realize it's not about just a job. You need a good environment ya kufanya job hata kama ni gani. So niko hapa tu bado naomba. Finally God hears my prayers. So one day, it was actually on a Saturday jioni, my auntie calls me. Akaniambia, akanisalimia, hey, kuna job fulani but bado ni ya hao na Pasi, hii job ni kwa nyumba ya Pasi. I'm like, wow, kwa pastor iko sawa, iko true, because at least I'm sure sitakuwa na ile, I mean I won't have that past experience that I had na uko kwenye tulitoka. So I pack excitedly hadi wapi, tukaenda kazi. So I came on a Sunday, nikafika. I went to my auntie's place because hii familia Pasi, they were in church, so wakasema nitulie hapo, wakitoka church they will pass by and pick me. So nikaenda nikakaa kwa my auntie, tukakula lunch, chill. Masaa jioni the family comes over, wakakuja wakanichukua, nikaaga auntie yangu, nikaingia kwa gari and we drove to their home. Tukafika, it was a nice place, it was a nice home, own compound, a very beautiful home. Tukaingia, nikachukua bag yangu, nikaonyeshwa by the madam. Now madam akaniambia nimfuate, akanionyeshe my bedroom. So nikaenda nikapelekwa bedroom. They had two sons. So nikapelekwa, nikaambiwa this is your room, and nilikuwa nalala huko na the younger son, then the elder one had his room. So kufika haki room ilikuwa inakaa tu vile ilikuwa inataka kukaa, because everything was everywhere. So nikaambiwa usijali, ni vile watoto walikuwa wanacheza, but the beddings are clean. Nikasema ni sawa. So nikaeka bag yangu, nikaambiwa tutoke. Tukatoka, tukarudi side ya sitting room. No sooner had, nikaambiwa sasa wewe ndio unaenda kutupikia sapa na tunataka nataka nione kama unajua kupika. I'm like, another one. Kuonwa tena, like, okay, just wait, suniambie tu basi enda upike. You didn't have to put there, wacha nione kama unajua kupika. But nikasema it's okay, sina shida. After all nimekuja kazi, so it is fine. But then the man of the family says, I think she's a visitor. Why don't you just cook for today? Ama mwende basi mpike na yeye, ndio pia umuonyeshe how we do it. Because people are different na wanapika differently. Then the madam says, okay,
In fact, let me just go do it alone. So I'm seated thinking, should I follow her ama should I stay? Juu alikuwa amesema niende nikapike, sasa amesema atapika peke yake. So I'm like, sasa ni gani? So finally akaniambia niketi, I take a seat. So mimi nikatulia. At that time I'm feeling so uneasy because I don't even know how to behave, what to say, niongee nisiongee, like you know that experience where you're feeling, and then I'm feeling this scared, sijui, I'm afraid, hoping haitakuwa kama ile ingine, but ni sawa tu. So nikamaliza, tukakuja tukakula, nikapewa responsibilities. I mean, I was told what my work would be basically, which was now to prepare, because the two sons were in school. So I'd get up in the morning, prepare the sons, wanaenda shule, mimi nabaki nafanya sasa job yangu, like kuosha nyumba, kuosha vyombo, kupanguza madirisha, nini. And then now once nafua nguo, then now I would sit, ama I would be free. So nilikuwa nishazoea, lakini kazi nilikuwa nafanya huku because okay, huku unlike huko kwingine, huku sasa walikuwa na they had kuku. So bado kazi ya kuku ilikuwa yangu because hawakuwa like na watchman ama shamba boy or anyone, so I used to do hizo kazi zote. So nikimaliza bado ni feed kuku, niweke maji, nini hizo vitu zote, which ilikuwa, I mean, I was okay with doing it. So but also ile kazi nyingine ilikuwa bit tricky is kufua. Manze, the two sons used to susu kwa bed. So I would wash the beddings on daily basis. Kila siku manze, my beddings hapa tu. Hey bro, we made it. That is why we're here today sharing this story. So the lady didn't kind of seem to really like me. Mimi sijui kwa nini. Hakuwa tu ananifeel. I think from the word go ama sijui aliniona aje, because I would feel energy yake. I mean, pia wewe there is a way you can tell some negative energy. So nilikuwa tu na feel hivyo. And then also kwa hiyo hao we used to breakfast, we used to do bread and tea. Lakini we have everything in the fridge. Kwa fridge kuna bacon, kuna samosa, kuna sausages, tuko na kuku zinataga mayai. But hakuna kupika on weekdays. Zilikuwa zinakuliwa lini? Sunday. Sababu gani? Mimi nisikule. Can you imagine? Sasa mayai na sausage ni kitu ya kunyima mtu. Anyway, ni sawa tu. So on Sunday was my off day. So alikuwa ananiambia nitoke very early in the morning, like very early. Naamka nikamwambia leo ni off day yako, you're free. So like from 6 in the morning you're free. I mean sasa 6 wanataka niende wapi? So I used to leave home very early and I used to attend a church in town. So nilikuwa, in fact I joined the intercessors group because I used to get to church very early in the morning. Juu nishaambiwa nitoke. So I mean I'm already feeling unwanted. It's my off day, so I'm just required nitoke. So I used to leave, naenda church, nakaa huko, and also my auntie huyu sasa mwenye alinileta huku pia ana attend your church. So I used to go, then as I wait for them wanakuja, sasa service inaanza. So nikitoka wanaacha wanapika masosi, wanapika masamosa, wanapika bacon. Sasa hiyo ilikuwa siku yao sasa ya sherehe. Wakishamaliza vyombo kwa sink na dampiwa hapo, utakuja kupambana nazo jioni. Can you imagine? But ni sawa tu. Mkate. But the unfortunate thing is, hata watoi, can you imagine, pia walikuwa na nyimwa hiyo leisure ya kukulanga hizo mavitu because of me. Juu hataki nikipika nikule, so wacha atawapikia mwenyewe Sunday nikishatoka. Lakini mimi ni nani? What I used to do, kuku zilikuwa zinataga mayai. So what did I used to do? Nilikuwa naiba mayai napika mchana. Kwa sababu I mean nimemiss mayai iko. Kwa hivyo kuku zikitaka kama ni mayai 6, mimi napika 2, 4 naweka kwa tray. Kwani watajua? Alafu nafungua madirisha zote mchana. Ndio hiyo smell ya mayai itoke nje. So if you're there and you've employed somebody,
I mean seriously, pia ukiwanyima kitu, they will somehow they will find a way to survive, cause there is no way utaniajiri uniambie labda nipikie mtoto wako sausages 2 na mimi nataka kukula sausage. What makes you think I'll give your son or your daughter the 2 sausages? There is no way. Nitampa sausage moja na mimi nikule sausage nyingine. It's obvious. Lakini hata ukinyima mtu sasa sausage surely. Yeah? And in fact, someone actually told me yeye place alikuwa anafanya job, alikuwa anaambiwa kuna lunch. So sapa anaambiwa rice unapima na hii glass because this is what we eat, na tunakula ikiisha. Then kesho tunapika food nyingine because we eat fresh food. Hiyo ni kukuambia wewe you're not part of the plan. Wewe nikaa hauko. So as long as mchana watoto wako shule na wengine wako job, wewe ufai kukula. So what did she used to do? Alikuwa anaongeza rice kidogo kwa ile food. And then si ashajua with time, of course unajua hii glass nikiweka kwa dish mchele inafikanga hapa. So she would add kidogo, then ikiiva anaeka kwa dish, ikifika mali inafikanga, she would take aka plastic bag tule to dish to plastic, anaweka rice, anaenda anaficha. Kama ni stew, anaongeza tu maji ndio aweze kugawa fulani, anaenda anaficha ndio aweze kukula lunch. Can you imagine? I mean, why would someone be just that unfair? And imagine simply because you're not in the house and because your kids are not in the house, they do not deserve to eat lunch. It's only supper and breakfast. I feel so bad. But they may feel vibaya nikiona mtu anatreat mtoto wa mtu like they are not human beings. Unavyojiulize kama ni wewe ama huyo mtu unafanyia hivyo, it was your sister or your brother or your kid, wewe ungefilaje? And even as you do that, always remember, ni God alikubless. And whatever you have, imagine ni God alikupatia. And the same God that gave you what you have today is able to bless them. And in fact, He will bless them. So usiangalie mtu umdharau. The same God that lifted you will lift them. Back to the story. So, mimi nikaendelea feeling these energies, but I thank God for one thing. The kids used to love me. Yani walikuwa tu wananipenda. Unafeel ile pure love, ile love true, walikuwa wananipenda. So they would leave school, wanakuja because wanaogopa mom na wanaona mama apendi auntie, wanakuja wanafanya assignment. Wanakuja wananiambia auntie kuja tufanye assignment, tunafanya assignment, tukimaliza kitchen. So they would follow me wherever I am. Wakitoka shule tuende tuoge, tufanye assignment, kama ni kupika. Yani they just liked my company. I'm a vibe. So walikuwa tu sawa na mimi, but their mom didn't like seeing me with them for whatever reason. So one day the mom calls and tells them, hasiwaone wakinifuata, wasishinda wakinifuata. Hey, these kids could not get. Remember, these are just innocent kids. Now, hao wanashangaa ni nini? I mean, kwa nini tusimfuate? I mean, why? What is wrong with her? So, especially the small one akalia. And then now the dad came. Wakaenda wakamwambia, mom alituambia tusifuate auntie nini. He? So the dad was a bit furious, like kwa nini anawaambia hivyo nini, anafunza watoto vibaya. You know, the children are taught about love and what, and you know. So there was a bit of commotion, like kwa nini wanaambiwa hivyo, kwa nini like anipendi, kwa nini, what is wrong nini. So mimi nimesikia hiyo commotion, but kumbuka niko kwa nyumba ya wenyewe. So at that time I'm so confused. Sijui niambie hata mimi watoto wasinifuate, sijui ni yani I really do not know what to do at that point. I'm just there and hoping things get better because I just don't like the environment I'm in again. So tukaendelea hoping. And that time I used to read the Bible. Nakumbuka nilikuwa namaliza kufanya job za hao na keti nasoma Biblia, natafuta ile verse inani encourage naimba. I used to love singing. It somehow ilikuwa inani soothe, hizo songs zinanibringia hope. As I said, after this episodes and stories, I'll bring you my playlist of them days.
the songs that used to uplift my spirit and my heart. And I'm sure pia wewe, if you're going through a difficult situations, consider listening to songs ziwe encourage you mtu and they keep your hope alive. So one day, siku moja, so I mean, acha kwanza niseme, watoto walikuwa natoka, madam anabaki, alikuwa anaketi anakunywa breakfast, akimaliza anatoka baadaye, then jioni wanarudi. So hiyo place I used to wash clothes from nyuma ya nyumba. Sikuwa nafulia kwa hao, nilikuwa nafulia, there was a tank outside kwa nyumba nyuma. Hapo ndo nilikuwa naenda kufulia nguo. So go there with my phone, naeka music nikifuanga sasa manguo. So ulikuwa unapitia kwa hiyo corridor ya hapo, hapo sasa hapo dining nikiendanga nyuma. So hii siku as usual nishamaliza kazi za nyumba nini, so nachukua mabucket na manguo nikielekea hapo, nikapata madam hapo anakunywa breakfast. Akaniuliza, kwanza aliniambia, we kuja, you know what we means, aki hata kama umeajiri mtu usikuwa unamuita we, si ukimwita tu jina yake. But anyway, nilijua tu ni mimi, kwa hivyo nilienda tu. I stand there with my buckets. Akaniuliza, unaona ngani kama utakaa kwangu muda gani? Mimi nikamwambia sijui, because honestly I didn't know how long I would be here. Akaniuliza, na kwa nini? Nikamwambia I don't know, but one day naonanga naweza tutaka kuendeleza maisha yangu, niende shule nisome, niishi maisha mazuri. So at this point in my head I'm thinking, labda ameona nafanya kazi fiti, ama ameona mimi ni mse mpoa, anataka kuniambia kitu kama ni enroll maybe kole fulani, nikimalizanga job zangu naenda kole, alafu jioni narudi. Ama nadhani anataka tu nadhani tu ni kitu fiti, kitu positive. Si hata unafikiria hivyo. After all, mchungaji. So nikamwambia, akaniuliza, so unangoja nini? With that attitude of what are you waiting for? Mimi nikamwambia nangoja Mungu. I'm waiting for God, because at this point enyewe nangoja tu God, like who else? Ni Mungu. So she looks at me and says, na ulitoka kwenu ukakuja huko kwangu kungoja Mungu? So me like nikaona ni kama sijasikia vizuri. Juu hata wewe au expect mtu kama huyo akwambie kitu kaa hiyo. Nikamuuliza, like nilimwangalia zile za like, what did you just say? And akarudia, huko kwenu hakuna Mungu, ulisikia huku ndiko Mungu wako, so umekuja huku kungoja Mungu kwangu. I was like, like no words, because hata wewe ungemwambiaje? Akaniambia ni sawa. Nikatoka, nikaenda nje. Hey, my people, hizo maezi I used to cry. Nilikuwa nalia like almost on daily basis. I used to sit nalia. Nikikumbuka sina wakulilia na nyamaza, kwa sasa nalitia ndani. But nilikuwa najua God anasikia na anaona machozi yangu. So nikaenda nje, nikaketi. There was a stone, nilikuwa naenda na keti hapo kwanza. Nafikiria, halafu naendelea sasa na kazi zangu. Uzuri na yako anatoka huko nje, she used to stay in the house, so hata nikikaa huko nje kwa anashughulika na mimi. So nimeenda hapa na mabeddings zangu, mazena manguo zangu hivi. Halafu nimeambiwa hivyo. And at this point I'm really like, okay, what did she just tell me? Nikakaa hapo, nikaanza kulia. Nikalia. As I told you, I used to have those playlists, hizo ma songs zangu. So nilikuwa naimba, I loved songs that used to encourage me. So there is this song of Mother Rina that really used to encourage myself. I used to encourage myself with that. Inasema nafsi yangu
ya kungoja Bwana. So I decided acha mimi, acha ni challenge huu Mungu. God, si nimesema ni wewe na ngoja. Maze, si ukam. Like God usini disappoint, please. Ile maombi ya God, please show up. Okay, let me sing this song as I dedicate it to anyone going through a difficult moment and you're waiting on God. This song is dedicated to you. And the song goes like this. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Na kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Na kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. So that was it. Nikafua manguo zangu, nikamaliza. Then after that I used to have somebody that I used to call. Nashinda nikimpea hizi ma stories za my experiences za huko. And who is that? My mom. Mom, thank you very much. I know you're watching this. Thank you very much for being there to listen to me. She was not in a position to do much. Hangenisaidia. But at least the fact that she used to listen to me and understand and encourage me, na usijali, things will be okay, made a lot of difference. So pia kama uko na mtu anafanya job mahali and sometimes they just call you to explain their problem, you may not be in a position to help them, but just give them a listening ear, because most of the time when you're going through those difficult moments, you just want somebody to listen to you and just tell you it will be okay, or it is well, or things are gonna be alright, or don't give up. Sometimes that's all we need. So just be there for somebody that anashinda ngatoki kuambia mashida zake, usichoke naye, msikize tu. Imagine you could be saving a life and you could be a source of strength to somebody. Back to the story. So si umesikia nimeambia God come through, because huku maze kuna vile tena. So nimeanza kuomba hizo maombi za kuchallenge God. God come, please come. Hiyo siku ikaisha. Tukaendelea. Things zimeanza sasa, ikumeanza kuwa na ile tension because I'm feeling like I'm really unwanted. Nini. I'm just trying to push because sina otherwise. Tukaendelea. Sunday comes and I go to church as usual. Nilikuwa naomba zile maombi unaombanga ukilia. I was just down and I used to pray, cry, you know. So as usual tulikuwa tunamaliza church. Remember I've told you my auntie used to attend this church. My auntie, thank you very much for supporting me. Tulikuwa tunamaliza church, tunapita soko na huko tunanunua miwa, tunaenda kwa hao, tunakula miwa, tukipiga story. Na ngoja jioni around 6 nachukua gari narudi sasa kwa mdosi. So that Sunday after church venye tulienda, Mungu ni nani? Hakuchelewa, right on time. My auntie used to work at a company fulani hapo. She tells me kulikuwa na advertisement ya post kwa hiyo kampuni yao, naweza jaribu nione kama naweza chukuliwa. Hey, niko like, could this be God? So tukaandika barua, application letter, and akaenda nayo. Sasa ilikuwa ende nayo hiyo Monday akienda job anipelekee. So mimi nikarudi as usual, nikarudi job like kwa mdosi, nikaendelea na kazi with the tension. On same Monday in the afternoon, I get a call from this company. Hello, are we talking? I'm like, yes. We got your application and you are invited for an interview. Hey, my friend. Sema kufurahi.
I was so excited, so excited, like thank God. Yani nilishukuru tu God yani. The problem is, nitaambiaje madam niko na interview. Hey, drama video. I compose myself. That day she comes and I'm very nice trying to nitaingiza history ya interview. Remember the interview is the following day. So she comes in the evening, nikamwambia tu vizuri, nikamsalimia nini, nikamwambia sasa kuna kazi nilikuwa nimeapply na nimeitwa interview. Where my friend, she talked. Huyo ndio ulikuwa unasema ni Mungu umengojea? Ungeniambia huko umekuja kutafuta kazi kwangu, ulikuwa na connections, ulikuwa unangoja kuitiwa kazi. I even knew you're not working. I knew. And she talked. And I'm just there. In my heart, na feel tu kumwambia, yule God nilikuwa nimekwambia anakuja na ndiye anangoja, ndiye huyu amekuja. But I can't say that. So, she talks akamaliza. I wake up the following day. Nikamaliza jobs zangu za nyumba. Akaniambia ni sawa, enda. Nilikuwa najua utaenda tu. Hata vile nilikuangalia nilikuwa najua utakaa kwangu. Like ni sawa. So she told me, ni sawa, enda. So I wake up the following day, nikamaliza jobs zangu za nyumba, nikadress, nikaenda interview tao. Nikaenda nikafanya interview, nikarudi. At this point nikamwambia my auntie, manzi venye kuko, hata nisipopata hii job itabidi tu nitoke juu huko hakuwezi kalika, especially after mentioning natafuta job. Atafeel too I'm there to look for another job. So nikafanya interview, nikarudi. Came Wednesday. Congratulations, you qualified and you got a job. This is what God can do, and this is how God comes. Alikam hivyo. So I'm so excited. Sasa next ni kumwambiaje nimepata kazi na naenda. So she comes, this is now, nimeenda interview, nikakuja Wednesday, nimepigwa simu, nimepita, and I'm supposed to start my training so that I'm posted to where I'm supposed to start working. Akakuja, nikamwambia nilipita interview na nitaenda. Akaongea tena. Akapiga kelele. I mean, what could I do? Akamaliza. Came Thursday, I was supposed to leave. This time we were actually at the end of the month. So nikamwambia, so I like sasa si nafaa kutoka. So on hiyo day nikamka mapema ndo nimalize jobs zangu nini ndio niishie. So nikamwambia unaenda tao, si utanibeba, atanipea ride kwenda. Hakuongea na mimi. So mimi nimengangana nimalize majob ndio niishie. Si umekumbuka niliwaambia nilikuwa nafulia manguo nyuma. By the time nikuje, my madam is gone. Alienda kitambo. Kumbuka, sijapewa pesa na alienda. And then it was like a distance to the road. Alafu yani hajanipea anything and I'm just there stranded. Nidu. The husband was there but hatuko tuna relate na yeye sana, so ajui whatever was going on. Of course na siwezi anza kelele mingi pia. Niko tu. So I start crying as usual. Nakumbuka hiyo siku, like I do not remember whether there is a day I've cried like that day. Yani nililia nikalala kwa floor, kwa tiles na sisikii baridi. I cried. And that was like too much. So I called my mother, nikamwelezea what has happened. So my mom is like, sasa si amko uende juu, sasa hata ukikaa hapo ukilia. Anyway, ashaenda. So hata ukilia nothing will change. Wewe amka, uende. Like, pull up, encourage yourself and go. And that is what I did. My people, nikapaka nikaishia. Kama sharara, ni God tu, yani I'm like trusting on God. So nikakuja nikareport sasa kwa ile ofisi and my training starts. And this time I used to stay now at my auntie's place. That same auntie of mine. Auntie, thank you very much. You also know I really appreciate what you did with your loving husband. They took me as their own and they supported me. As I said on my first story, they may not have done much
for me. Jupia, it's not like they were so rich, but with the little they have, they encouraged me. Like, they gave me that kind of environment of after nimeteseka whole week, Sunday najua nitacheka, tutapiga story. I remember tulikuwa tunachapa story, tunacheka na get relieved, then napata space sasa ya kuload stresses sasa za wiki, ndio tena nikuje tena ni push for another week, which made a lot of difference. So if you know somebody that anafanyanga job kama house girl and probably weekends wanakujanga kwako, ama una Sunday nakwambia naweza kuja kwako, give them that space. Acha wakuja wakuchapia stories za wiki, acha wakuja wakwambie vile wameteseka, wakuja wakwambie, let them open up to you. They get a relief, you know. Sharing is, you know, it's a problem shared is half solved. So by them sharing, they kind of get that relief, because I would get relieved because nawaambia sometimes wana make jokes, wana make fun, wananichekelea, then narudi kazi na nasukuma another week. And thank you very much because they did that to me. So nimemaliza, and now I'm posted to Nairobi to start my next job. Now that is where my story as a house help ends. Like, so from there sikurudi tena kwa jirio kwa nyumba. I now moved to another job, which was now a different career, different environment, and different, everything else was different, which we'll probably be sharing badai, which was also another journey and an encouraging, and I mean it was just a journey by itself, but I thank God because whatever I went through taught me a lot, and I'm here where I am today with a changed mindset, especially on how to treat other people, because I know how it feels to be treated however you are treated. But if you're working as a house help, or if you're employed, or you've employed a house help, hope you took something with you. Penda hawa watu, support them. They are also human beings, and as you treat them, just remember, God is watching, and God comes, and their God may be coming sooner than you think, my people. That is the end of my house help stories. But I thank God for everything, because I know everything happens for a reason and a purpose. So on my next episode, we'll be sharing something else different. I don't know whether you can guess what it is, or if you have something that you want me to talk about, you can also put it down on the comment section. That is it for today, my people, and see you on my next video.